Yamo bibia jo. Yes, I'm bibia shalom. And then Chason Craft, you ready Yesu Christ in chain, Eddie Blue bibia. Higher St. John's Baptist Church. You Kumasi, Ghana. Na another is so. A year ni so. Na a year who say, I didn't have me some or passion go so ever one chain. Abra ye be pension and same be a wait me a boy or abra boom. Mene a associate pastor, I was in John Baptist Church. And waha. And that day, many never didn't go on. Mia, a semi me bedin watch me, and I say me very busy and say me say, the friend I'm encouragement. In tea, Momodia so be tea. Now, 7 so. Odi tu anamo na ahye onyangopo anim ozofu ya mo kwaba ja bidie se bibi aboko nyame adom ne mo erade mompaibo bia boko ne ase yo ozofu ja e be sia sa babo mpai amaye wa ya da erade nyankopon ase ya bompai onyame no kwafo ya da wase ene da yi so e wo adom sonko a wo de adom ye ya bompai ja ye dwumadi hya wonsa bedi hene awe jumadi mu odo ba Jesus Christ de monti amen love you dawase sudas ene da ye hebibi afa aye nsesaye ho ewiase abrabo aye bo sempo gra nyama trakunkunu ma abere na abere nyina nsesaye siwe abrabo wa nkasa se nipa eno ma atwa ho ahia bibia sesa se besesa akone papam ana se besesa akone boni na enedai ayene ye botaye pa kese waso ne se yenya yede ho abo Yesu Kristo na yede Yesu Kristo abiye ewura ne ye kra age nkwa no ehu akohia se wose yenya nsesa wo kwansrongo so nti enedai ye nkomodie no emre na wiye no na wo huni wo se oye ana se no ma bi a ye koso na aboaw ama watimi asigina ye pa na woni Kristo ana montuo no so ahye na nimunyam nti bomodia na abra wo hwe yi obehye obetena ase so no watie ni yi na wo question bi so a watimi abisai na abra ye nche ho no abra ni abra bia no ne ye bia no ye di nyame asem etaato ana ase dikan ehwe ni Nyankopon adwene kire ansampo kura yetu anamo nti aha no meja ma osofo na eye nsaye ho nsem a ye betwe ndwinhu yi eye nyame asem a okafa ho kakra no o wakan amaye na yafa ho so na eri ebisebisa nsem kakra ndi osofo aja be kasa kakra yo meda sepa se ye ka nsaye ho asem a ene na menu mienu ye befa ye twere kronkron na ya hwe bibi ewo 2 Corinthians chapter 3 the verse 18 na ya hwe de Awurade Nyankopon asem ekan ewo ho no mo pato se wabia betimi akan edi amaye okay 2 Corinthians chapter 3 verse 18 we can free NIV no and we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into his image with ever increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. We eya sama na Paul atwere koma Korintofo na okasafa obi beye Kristoni a ensatraye esesi ene dewi on pakọ na ese osi hu no na we be kan Ephesians chapter 4 the verse 23 and 24 ono so ka se mi che fancy aye ho na me kan NIV na o say and be renewed in the spirit of your mind and that you put on the new man which after God is created in righteousness and true holiness. Hallelujah. Amen. Enti se obi be ye Kristoni a trasense saye eye eba na ensesaye na Awurade Nyankopon pe ne yensesaye a Awurade Nyankopon epe in the form of righteousness
and holiness to that of God. Enti sisaye de menu mienu a yete ase se awurade nya ye gi awurade nyankopon di a awurade wo kwan a opese ye fa so ne sesa ana wa maye the benchmark on which a ese sesa ne edu because what kind Corinthians na wa kire ye se ese hu awurade nyankopon ye gina hwehwem ye hwe awurade asem a ese ye hu ye ho te se de awurade asam ne ka ai no ya hwehwe sanso ana Ephesians so sama ya te ase se ese ye sase sanso a ye besesa ebebe ye ne awurade betene ye ne awurade be ye pe ye sa besesa ewo kronkron abrabo nti ye kan sesa ye de a etwase ogidi ni bia esesa ye bi ebe wa abrabo na apart from say we ogidi ni krampo no abrabo ne koso ene asetrem ye koso no esesa ye bebre ebesisi ewo abrabo na wusa sese esesa ye si wa benyini uwi school krampo no sesa ye si sese menu mi oni bia wo shere wa wale ebe kakra no awo na sesa ye na ekoso nti sesa ye die etwapa se obi bia expect say sesa ye be sesa sesa ye ba we must be able to also adapt to the change to the American fans sesa ye no yo so for your dawase let's me das nti atiefo te se ne ye me hu no empepi no te se ye kase nyankopɔ yi ne hu adi a kyerɛ a ya na ofa enoma atwa hu ahia nti osofo nkasa yi mu wo me hu se ya nkasa abrabo nkura no enoma pii wo a esesa ewo abre ni abre bia sesa ya ekom na ade bi wo hono ma ano ahyi yie kyese ensesa bi wo hono ma wa ukoma utimu sesa we de enya de se beba beboa na esanse jesi ya Kristofo na menu mienu ya je atum se Yesu Kristo one de na baba nkoa na wo hwehwe amaye enti tise na osofo kan wo di benchmark anaso di noma bi agu akwan mu se ye ni so se na be ya ensisan ya aye ni tirimu po se be ya abrabo mu ebeba na na ye ni kasemu mu se ba ya abrabo mu no eso mfa so na ye ya ngasa na ibidi hallelujah amen nti osofo ye da wase na ensema ye kan osofo me be se bibisa se ye kasa ensisan ya ti se obi wo hono ma yehu se na brabo bi wo ho a ano ahye ana se abrabo we die nkoyie ye kasa kire nipa no na ebi a yesesesan ye sei ti se Yesu Kristo ye di Yesu Kristo asem no ebema nipa no ti se ne amenu mienu ene dai ye gina ya me asem so akasa kire ye tiefuo ene ahwefuo nyinaa ya ehu behia se kasa nkoa na wo se ye de e ka kire nipa no ma no sesa na se enoma bi susu wo ho a wasi digu akwan nim se oti ase ya metase pa ya nim bu wo ho no ma se digu akwan se ye percent san yesi e wo ya bra bomu pa ye kasa kire nipa kro no se nipa kro ne ben ye se bia e menfa se ya asole ma ye de nim bi nsu gu akwan me beboa ama ensesan no adadi ye won ko bi wo ho no ma se wan semra na wugya wo ma ye de wo pe. But the moment I be semra, all the niama be go akwa mu se we yemfa ha no nye sei no. E ma woni pakron e bo woni pakron ma ensane a wo pe no etimi deadi e woni pakron mu. Ye pese ye even say ye free JHS na ye ko SHS a because our pese ye adapt to the change ye wo school morning to no be konem re go akwa. At this time of the day no, you are going for preps. At this time of the day you are going for breakfast, lunch. Who we are we say e no boa ma otimi se sana brabo. Utimi adapt to that change no but se wuja no trasa e ma brabo no ye den ma no o sesa no e ma no ye den ma no enu ntina enipa bebre ehu ni se Old Testament no etwem because we Old Testament no emra bebre wom enipa person mu di bone ni ntino they want to ignore what God has said concerning the old because how they emra ye ka se we ye bone but ye freedom to me always we ride on the wings of grace na ye aye de ni ape but what the name gu akoma mo di ye se beboa ama ensesa na ye pe no so ye saka yo ye da so fe da wase bismillah nti ye wase de no magu akwam abra ye nya nipa kasa kire no esan se nipa su eduru ba bi a asoden aye kese na obia pese oye ne oprinti na wase de no magu akwam ndi ye hese a Kristofo
abra ye hwehwe nsesaye no ye kasa no to se ne ne de ye no o se ye de no masusu gu akwan ye hwe se sa no ma ne betimi aka bi hu asema abra ye gusu a ye kasa no na osofo eden kra ne man nsesaye etimi ye den na mbokra ye nye nipa na kasa kire ebi wo wa nipa no bugu na koma na zo kra ne beduru achi no nsesaye na ahwehwe ne nipa no nya na ne egu abuga akosia ne se wo se de enoma bi gu akwam se ne ye ka no adenti ana ye ba ne sa asa for me da se nsesaye ye den ma ye ade ba kwa mehu aye man nsesaye ye den pa ye esu bia ya kwai for a very long time anase ade na ababe bawo awo wabrabo mache oni se bibi eka wo ho na de kro no eche wo nipadua ma eye den se wuji ade kro no ma nko ento bi wo ho no man se ye den pa ma no all because suban bi anase esu bi e wo no ho no awo no ho ache enti ama o firi mu no ede obi awale isu bi na me dele na mehwe couples na me hwe ni ya the man is complaining, the woman is also complaining, but me transfer me steady am who say obo behavior pattern no edifa ana make say oban de be 30 years ana akwai sai esu no wo be ma wo de be 35 years ana won so akwai sai esu no but mo ma better no percent sai esu just ago ent means is adentra adene woni mu no ache enti ade bia eche won ho a eden sa wo ye den wo be sesa okay ade ma ko ma se hu so sa man sesa yen so sa ye den paaye obi wo ho no ma he has been known for that kind of behavior and I say onim se we die say na metie enti no wo ka se won sesa eden that and behavior na ba be in the comfort zone wa ba be pe de oye enti enipa nyina enim ni se asumesi die wonye asumesi die say no tie enti ababa ye ni identity say ade be your identity is very difficult to change. The next thing also for myself when we say it pays when people remains in their own life, because when we say ade bia obeya to aso for about 21 days bia no be part of you. And if you go on my why ye even crumple for about 21 years. And you know, sa niema na oye no, oje so aketua. But aketua no be either positive or negative. Okay. Because we papa, we fa, we born so we fa. And the sa niema we no no, aba be ye niema bia amanse saye wo hoi. O pesa wo sesa, emu ye den. Ana de mesa ka to aso no se, oboniefo no so esa akutia. Okutia nsesaye enti de opesa wo ye no krampo no boniefo no ma wo kwan e ma wo nye enti Paul ka sembi wase honhom ne de ye de epe ba honam na de e mere aho honam na emere enti sansem we na mehu ne se e man nsesaye e we e ye de osofo osofo ye da wase enti to se ne osofo wadi kan bobo so no o me hu no ma bi a ma nsesaye ye den nanso sani ye ankasa edi kan aka no nsesaye na nyame pese ba wa brabom a ye nam so a de asem no ba wo ntwen no nyina ne papa mu a se ye sha abrabo bi ti se ono yerete na wo fa na chi ye nyina nyankopon ama ye nhunumu nyankopon ama yakoma eya akoma abre ne abre nyina eyi aten enti wa unim abra wo fa ire chi unim ne bisi mintimi kankura metimi aka na ma minu ana mensa obetimi yan reboni obi ebetimi aba abata atake o se ebia eye ni hukani ana se nipa woni na wo ho na wabefa no owuo kura aso betimi aba wa kwan enti ensesan na ye ka no se obra ho ase na sa no ma we ye ho corrections ni na a chire ni na be boa na sa ma on patente ni di eze osofo sa be penete sa be yo atiefo enti ye be sa hwe osofo na ye sha enoma ben
te sɛ ne medi kan ɛnoma pɔtee bɛn na sɛ noma akɛseɛ bɛn ɛna wɔsɛ yɛde kɔ adwendwiri na sɛ yɛde tue kotodwam sɛ na bɛyɛ bɛtumi aboa yɛn na nsesaeɛ wei sɛ abrabɔ bi a ayɛ yesu akyɛ ana sɛ abrabɔ bi a ɛsan sɛ ɛtua ɛkabi no yɛntumi mfiri mu no ɛnoma bɛn na wɔsɛ yɛde gu akwan mu a ana sɛ adeɛ bɛn ɛna wɔsɛ yɛtumi ɛhwɛ pɔtee sɛ na bɛyɛ bɛnya nsesaeɛ a yɛpɛ meda asɔsɔfo sɛ yɛpɛ sɛ yɛabrabɔ sesa adeɛ baako a ɛboa yɛ paa ɛbɛtumi ama nsesaeɛ aba ɛyɛ adwensakye sɛ abrabɔ na yɛrebɔ no we just need a change and we cannot change without changing our mind because ɛyɛ yɛadwen ɛna bɛma nipadua no nyinaa yɛ dɛn asesa enti anano Paul ka asɛm bi ɛwɔ Romans chapter 12 the verse number 2 was do not conform to the patterns of this world but being transformed by the renewing of your mind. You see, the word is the renewing of your mind. So our transformation can only be done through the renewing of our mind. What kind of proverb? Proverb mayeti asese. Wasi nipa sadia wodwene no. Saa na wo ye dey. Wote. Enti ade biala esi wo nipa abra bom bia no esi wo adwene mu. Enti anano na me ka asem se senka wo wesme coda. Anka anipa adwene no eye the central processing unit, the CPU. Without the mind, the body cannot function. And you see, a person that kind of change in our body, then we need to renew our mind. And here baby was some Paul kind of Ephesians. I think Ephesians chapter 4, the verse 23. Okay, so and be renewed in the spirit of your mind. Be renewed in the spirit of your mind. This means that your spirit changes by the way your mind thinks. That's what I say. Enti say abra boni besesa odofo esi nya adwurumu foforoye. Yemfa adwurumu foforoye, ne yemfa nsakira yemo. Enti se wo sesa wa adwuna wa abra bo besesa. Enti anamonto biala wutu aye den dia mawo. Wa hawo biala wuwo mu tebia biala wo pesa wo sesa duru bia sa wo sesa wa adwune no eduru sa tebia ho a oni padua no enso bedi akire. Osofo so if you want to become a billionaire, you must change your mind to think as a billionaire before your body will follow. So when timi ama wa adwene no andwen sesikani a oni padua no ntimi ndi so. Wonsa no nyuma ntimi ndi so. Se wo penkoso a esa wo ma wa adwene eye nkoso adwen. Enu nti o kan aten Philippians a o ka se o se let this man be in you that which was in Christ. Christ no onwunu nkuku. Tembia nkoso. And this percent say by Abraham ese adwen. The next thing I can hono say if we need change, then we must really learn the truth. Ese isuya no kre no. Enti Paul ka say me tell Corinthians for no. Our 1 Corinthians chapter 12, I think the verse 1. Or say be not ignorant, or say do not be ignorant about the spiritual gift. Or talking about ignorant. And I will be kind Hosea chapter 4, the verse 6. Was my people are perished, are destroyed for lack of what? Nimdia yeninti yeyira. Was of one misem ko bebre. Di anamo ayetu no. Yetu anamo ni nyina all because ye nimdie. Enti den se wabrabo. Obi nim se de oye no ne ye. Enti wo ka krampo na den se obefa. Especially one time na me ko preach radio. Me preach radio wie na obi afre me. Oni pa ko ne argue to say de me maka no mati but idea so tia sense revelation is progressive. Sure. Nyame mu no eniema eda so ko how Nyankopon say reveal we either have a general revelation or a specific revelation. Sure. And to based on the one nya no will differ from the menya. So sa wonyam to wase na wo ye wa gese wo besua no kora na ebeboa ma watimi asesa mabrabo. Tozo for sanima we mienu na me gidi say ye de gu akwama ebema satraye abema maye. Sedo wase osofo. Atiefo ye damase se mugusua mutie na mo hwe
na nsesaye no na nyame adom yegusu a ye pensen ho ne ho akohia kese ne se bibia ya adwini ye momodia se ye bema ye nye huhia kristoni na ne de ye ne wo kasa dwene ti se nyankopon ti se ne osofo di kan Yesu Kristo adwene ye ne nye ngugu adwene ne mo me adwene na de nkoso odwene nipa ho da adwene akoto ne so my god so na enye ni tirimu po se obese nipa we na Yesu Kristo ode nam yeso se yemma ya adwene na ensesa na osofo ja nse ye hwe yan hyehyɛ mu a se ye hwe adebɔni bia te sane o hwe ye ti a ba bi ati enwura ye wo ha ye ya ngase yan hye dan nie o ana se yan hye dan antuura na nwura eno a ne fifi ye enti ne ehu hia se awo se enya onyankopɔn honhom ana se onyankopɔn asɛm no edi ya adwene mu dem ne se bɔne no so wa onyankopɔn asɛm no anwura mu di a bɔne no ye den ya beba so enti nyame asɛm no de bia ye ka asɛm ye ka manyame asɛm no emfa wa adwene no mu na ensɛm a ye ka nyina so de etu anamo ewo mu sɛ osofo eduru ba bia den sɛ de nyina be ka no so many years 35 years 21 years nanso so no de betimi ade nyina ye Kristo a na John ka asɛm bi o kan John ngoma na was we shall know the truth and the truth shall set us free. The truth is a setter, the truth is a maker, and that truth is a person, and that is Jesus Christ. And to say Yesu Kristo betreni pedweni mu a obetimi aboa na emfa ho ne wabrabo eni suban a ewu mu no ba bia kwakoduru se eye nyame you see the osofo de sesa eye honhom It's all kind Bible. I think Romans chapter 8, the verse number 11. Was it says, "To me, any Jesus Christ free with me." Was it says, "How too many Bibles? How too many dear baby? Too many in Kenya baby? Ebe also." So it is the spirit that quickeneth. And to too many Kenyans, how too many na this sayaba. The we hear ne say obe man ho kwan. Na Christo aba betrend pedu animu. What is the sayaba? Say Christo betrend pedu na we all do say we sua no kra na. The Christo pesa we ye no, obetumi aye. Ye wonema bebre wo hono ma because ye baji Kristo die no ayera ewe ni padua mu ye hwehwe nso ye hu me kai pa na me young man that is after me SHS o be dress bia bo se ye busu onwi kakra nti no wayi busu nwi now they che na bia o de wanya ring bi na dem but the moment a Kristo betra ni padua no eni me bi wo hono ma the Lord will even prompt you say ade na wo ye no enye because what can Hebrews my tia say watwere enwoma na go yakoma pono so sure enti enu transante for Bible chapter 1 verse 2 so bi ntia akora de be adentra ade atwere agu yakoma pono so the so person was san kwa de a emfa ho no so adi 90 years 100 years awurade to me be man satra yaba asofo yeda wase enti atiefo nganka ne yenya ye de ho adon Kristo asafo se tibia bi wo mu na se wa ohwe na ensesa na Yesu Kristo pese eba no nsanka ya no kura no yesi ye honhom entisa na honhom a ye kan so no yesi ye person aye Yesu Kristo na sa enoma ya ye di gu akwan mu a na yekosi nyina ne se eboa wa brabo na mo Nyankopon kura so asan hyewa ni munyamu wantimi anye wantimi nye wuti asoro dem na ntimi nya na se nyame honhom na niumu na eni e wo se samre wo hya ase se ubu kompa akowachi na wonya adwen foforo na mwo bia wo hia bia asoso no ahomra se kwan so o me de sa mwa na ma eduru ba bia o so ni nyame nkrofo kasa abra wo bompa ye na de no megu akwam nyina se wo ahoden asan uhia mwa Nyankopon ahoden a odi amankofo bi ni omo nkasa Nyankopon be nante ebe na mo so e de aboa wo e wo kwanso nkoso nti odofo ena dai bibre ne waka abrabo wo ye den ya o sense san ba
na nsesan so baba wo say nsesan papa nsesan a eti say Yesu Kristo nsesan a ode bae no na aboa wo ewo hanom asasi so na daachi ankwamam so abeboa ti osofo eja baby adu ye be say obebo mpaye na nsesan yi etimi de adidwuma na aboa yen na mema remfi say ti say na midi kan no uhia moa bia say bia wo totibie bi ma ayo how dia ma obetimi abo modin a eni osofo akasa na say obetimi di comment ana obetimi am asani a message na ye hu kwan ye be fa so e be bo nti osofo bo mpa ewi a on number no betudwa ese bibi bia e dia bana wi osofo me da se ye ka se de nti a my last point ana me ka de nti ni panse science obonye for no kutia Satan always fight progress and change. And nti say or how bi ni amanye bi da wabra boss na wontimi a you need a greater power or a greater hand upon your life, and that is deliverance. Ebia wu said ya work and we who here cancel bia from nyame ni pegu or be cancel bia to abra boss no abra ba sesa ye ready see with Timothy abrabo anya Paula, and it will be very difficult for Timothy to be discover the ministry. Enti ehu be hia say so how be do abra boss a obeto nsa frɛ na many pa bi obeto nsa frɛ nyame difo bi nyame sofo bi na onfa kɔ no wabo awade nyankopɔn enhyira wo sɛ wutie ne dai odofo ba bibia wo bia se utrase na ye mompae sɛ wo how bi abra amane bi da wabra boso wo tebia bi mu na wo pɛ sɛ wo sesa na nso enkoya fa wo sato akoma so na me no mompae onyame tumfo me da wase ɛwɔ dɔba Jesus Christ de mu ɛwɔ enedai asɛm a wode nam yɛ so ɛde ama wo ma me bɔ mpae gyae wo ma hyɛ wo nsa de ɔtie mi na wo how bi da na bra boso ɛwade kasa kyerɛ no fa wo nsa ka no ɛwɔ dɔba Jesus de mu yehwim wo ma efiri obɔneɛfo nhyehyɛ yɛ ase yehwim wo ma efiri nteteye bi ase yehwim wo ma efiri wo how biala mu yehwim wo ma efiri apam bia mu ɛwɔ Jesus de mu tumi nyina wura kasa wo ma ho obi bia wo tie mi a onfa wo Kristo sɛ ne kra na gye nkwa fa wo nsa ka no ma ne hu awurade. Let your glory be revealed unto your children in the name of the Lord Jesus. Father, we thank you for the deliverance. We thank you for your word. We thank you for setting your children free. We thank you for this change. In Jesus' mighty name, let us say amen. Amen. Everybody, for some person contact me. My number is 0245 00 4898. 0245 004898. So for me that's Ago, good people of Ghana. Here are some safety measures on prevention of coronavirus. 1. Cover your mouth with tissue when you cough or sneeze. Dispose of tissue into a bin immediately you cough into it, and wash your hands with soap and running water. Avoid shaking hands and use sanitizers as often as you can. Signs and symptoms of coronavirus include fever, cough, sneezing, and difficulty in breathing. Should you experience any of these, or for more inquiries, please contact 0558 439 868. That's 0558 439 868. Or call 0509 497 700. That's 0509 497 700. Remember to always wash your hands with soap and running water. This message is brought to you by the Ministry of Health, the Ghana Health Service, and partners.